National People's Party has raised concern over the state's poor forensic infrastructure, which is delaying criminal investigation and justice. Cuba and Jamaica have thanked India for its quick support after Hurricane Melissa caused severe destruction in the Caribbean. Ministry of Home Affairs held talks with Cookiezo Group, KNO and UPF on November 6 and 7 in New Delhi. The discussion focused on the Cookiezo demand for Union territories with the legislature citing governance and security problems after the ethnic conflict. A large protest rally was held in Kokrajhar demanding scheduled tribe status for Assam's indigenous Santal community. Hello and welcome to Nltv English Primetime. This is Shanchan Kasar and now the news in detail. On November 7, the 35+ Mogokchung Football League visited Arukhu Society Sogiti Grace Rehabilitation Home to support people recovering from addiction. Dr. Lanu encouraged the residents to believe in themselves, stay strong and follow their dreams. The team also donated rice, sports equipment and games to help the residents. Founded in 2022 with the motto Fitness, Friendship and Football, the league has completed 6 seasons promoting teamwork, sportsmanship and community service among its players. The 2-day P. Shilu and Memorial Indigenous Game Festival and second Tug of War Competitions Championship held on 7 November at Longjang Village, Mokokchung. The event was graced by the CNC of MMC Atsungba Waling. Waling urged people to respect and preserve local culture while selectively adopting positive aspects of Western culture. He praised the Longjang Ryong Sangar Cultural Society for organizing the festival to uphold rich traditions and highlight the contributions of late P. Shilu Au, Nagaland's first chief minister, as a patriot who served the community and state. Nagaland Police has revised the 144 constable post for Dimapur, Chumukitama and Newland district to follow the tribal ratio based on 2011 census. Applicants must be resident of the respective district with valid documents such as indigenous inhabitation and scheduled tribe certificates. Candidates who have already applied can change their district choice on the Nagaland Police recruitment portal from 8 to 22nd November and a revised admit card will be issued. The online application deadline is extended to 22nd November while all other rules from the advertisement dated September 30 remains unchanged. A consumer right awareness program was held today at the Jakama Indoor Stadium on the theme Legal Metrology and Consumer Protections. The journey towards Viksit Bihar 2047 organized with the Department of LNCP Nagaland. The event aimed to educate students on the public about protecting consumer rights. Joint Secretary LMCP Bandangila was a special guest. In the keynote, Limatushi Jamir, Joint Controller LMCP, highlighted the department's history and role in promoting fair business practices, linking it to the vision of Viksit Bihar 2047. The theme for today is Legal Metrology and Consumer Protection, the journey towards Viksit Bharat 2047. Now, why our department, the Department of Legal Metrology and Consumer Protection, we chose this theme. And this theme is not only for today. For about a year now, our department has been holding this kind of program all over the state, in schools, in colleges, and other public places also. Now, this theme, as we all know, why do we call it, from where did this theme come from? Now, you might be aware that in the year 2023, our Honorable Prime Minister, he gave this slogan. And why 2047? We all know that India's independence centennial will be in the year 2047. So the Prime Minister and the Government of India, they believe that by the year 2047, that is 100 years of Indian independence, India should become a developed nation. Now we all know, we all hear that India is a developing country. But by the year 2047,
the government of India believes that India should be a developed nation. So I'm sure you all understand that Viksit Bharat means developed India by the year 2047. Now when we talk about Viksit Bharat, developed India, it doesn't mean that only the people living somewhere in Delhi or Bangalore or Mumbai will be developed. A country can be developed only when everyone in the country is developed, including Nagaland or including Jakhama also. So now if India wants to have a developed nation by 2047, everyone should be developed. So, and how do people develop? The onus, the burden of working on this area is the different departments. Now, legal metrology and consumer protection is also one of the departments of our country. So, as a department, the burden also lies on us. And it's our duty as a department to see that India becomes developed by the year 2047. Now, talking about development, we know that even in Nagaland, we've got some 60, 70 departments, and they are all working in their own. On 7 November at a consumer right awareness program held at the Jakhama College Indoor Stadium, it was revealed that Nagaland's LMCP department has only 12 inspectors for the entire state. Limatushi Jamir, Joint Controllers, said the growing market and digital transactions need 30 to 40 inspectors for proper monitoring. Despite limited staff and resources, the department continues to ensure the fair trade, accurate measurements and product standard. Consumer can submit complaints in writing or online at district LMCP officers or the state controller's office in Kohima. Students at the event also shared what they learned and encouraged public awareness of consumer rights. A large protest rally was held in Kokrajhar demanding scheduled tribe status for Assam's indigenous Santal community. Organized by the All Santal Students Union, protesters marched along National Highway 27 to praise the government on 4 key demands. The Santals say they are original residents of Assam but still lack constitutional recognition and socio-economic rights. हमारा असम के कोकराझार में आज ऑल संथाल स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आज जनसमागम है और इस जनसमागम का मतलब ये है कि असम में जो संथाल लोग रहते हैं वो संथाल लोगों को सरकार ने असम सरकार ने जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को बाहर रखा गया है। हमें चाहता है कि जो भारत के जो अंग्रेजों है स्टेट जो अलग स्टेट है उसमें संथाल को जनजाति के मर्यादा है मिला है, लेकिन असम में जो क्राइटेरिया है जो असम में जो रिस्ट्रिक्टेड है वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमें असम सरकार और दिल्ली सरकार से मांग है जल्द से जल्द संथाल ट्राइब्स को शेड्यूलिंग का मीटर जो स्टेटस को देना होगा। अगर नहीं तो असम में जितना जो जन समागम हो रहा है ये बड़ी हो जा रहा है। जो पहले हम गोसाईगांव से शुरुआत किया है ये तिनसुकिया में अंत होगा। लगभग ये असम में जितना डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में ये जनसमागम होगा। हमें यहाँ से असम सरकार या भारत सरकार को साफ साफ बताना चाहता हूँ कि असम सरकार ये हमको 4 जनगोष्ठी में शामिल किया है जो कोई जाति नहीं है, तो इसलिए हमें ये विरोध कर रहे हैं कि जो असम सरकार का ये सिस्टम ये हम बिल्कुल ये पसंद नहीं है। इसलिए हमारा मांग है कि भारत सरकार या असम सरकार इस मुद्दा के लेके जो 25 नवंबर असम असेंबली में जो रिकमेंडेशन जो स्टेट में शामिल होना जो प्रोड्यूस किया जाएगा और दिल्ली में भेजा जाएगा इसमें संताल हिसाब से भेजना चाहिए असम सरकार को। हमारा We will now take a short break. Stay tuned. We'll be right back.
Welcome back, viewers. Let's get back with the news. In Guwahati's Bedkuchi Lokra area, police seized drugs worth nearly 1 crore hidden in 16 soap cases. Two suppliers, Himkat Ali and Ali Hussain, were arrested, and the drugs were reportedly brought from Manipur and were intended for distributions across various parts of the city. Police say the accused have been supplying drugs in Guwahati for some time, and interrogation is underway to identify the larger network behind the operation. Authorities have also launched further checks to prevent similar trafficking in the future. আজি এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন কৰা হৈছিল আমাৰ STF আসাম আৰু গড়চুক পুলিচ থানাৰ মাজত অপাৰেশ্যনটো আমাৰ CP ছাৰৰ গাইডেন্সত কৰা হৈছিল খবৰ এটা পাইছিলোঁ যে মণিপুৰৰ পৰা দুজন ব্যক্তিয়ে গুৱাহাটীত ড্ৰাগছ বেচিবলৈ আহি আছে তো সেই ভিত্তিতে আমাৰ টিম এটা গঠন কৰা হ'ল আৰু লখৰাৰ ওচৰত আমি দুজন মানুহক ধৰিলোঁ আৰু ধৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি সাৰ্চ কৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা বেগত 16টা চাবোনৰ বক্স আমি পাইছোঁ তাতে হিৰোইন পোৱা গৈছে মানুহৰ নাম কি আছে এজনৰ নাম হিকমত আলী আৰু এজনৰ নাম আলী হুছেইন এজনৰ ঘৰ ধুবুৰী আৰু আনজনৰ বৰপেটা তেওঁলোকে মণিপুৰৰ পৰা আনিছিল ড্ৰাগছখিনি আৰু গুৱাহাটীতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ প্লেন কৰি আছিল বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা হ'ব Tarsim Mittal, former manager of the singer Zubain Garg, has been questioned for 11 hours by the special investigation team over a leak misappropriation of Zubain Garg's fund. He arrived at the CID headquarters Friday morning and is being interrogated about his link to Siddharth, a key figure in the case. Investigators are examining all financial and communication records to verify the allegation. A 54-year-old man from Myanmar, Lalim Puya, was arrested on Mizoram's Kolasip district for allegedly killing his friend during a drunken fight. He reportedly attacked 58-year-old Tingchuva from a machete at a farm near Dumkel village on November 6. Tingchuva died instantly from severe injuries to his neck, chest and arm. The two men had been working together on the farm for several months. Police said the argument sparked after they drank alcohol. Lalimpua was arrested at a nearby farmhouse and the victim's body was sent for postmortem before being handed to his family. In Kalemogram, Kachar district, a young woman attempted suicide by consuming poison after a failed romantic relationship, but prompt police action saved her life. According to reports, the woman had a long-term relationship with the Sanjeev Vaishnav of Gumrah, Kilmar, who allegedly deceived her with promise of marriage and had an intimate relationship with her. When he refused to marry her, she attempted to end her life in despair. Therefore, police rushed to the scene, rescued her and admitted her to hospital, and the incident has caused shock and concern in the local community. मन में तार सीट जो तक है खास करे और ये जो हम देखते ले कितना कोई से प्रेम कोई और आना ही बारी आना है होने का नाम है थोड़ा देखा दिया Kachar police carried out a major anti-drug raid, seizing 235 grams of heroin worth about 1.2 crore and arresting 3 persons on Saturday. Acting on a tip-off, police searched Sunabari Ghat bypass in Kamranga area under Jodhpur police station. They recovered 80 grams of heroin from Sunabari Ghat in 6 soap cases, along with 2 mobile phones and 155 grams from Karmanga in similar way. The arrested persons are Abidul Alim Lashkar, Jabir Ahmed Lashkar and Gil Hossain Lashkar. Police said the operation is part of a stronger campaign against drug trafficking in Kachar district. ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ পুলিচে আন এক বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰিছে যোৱাকালি আমি দুই জায়গাত আমি ৰেড কৰিছিলো প্ৰথমে এটা অভিযান চলোৱা হৈছিল হেতু চলোৱা হৈছিল জয়পুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কামৰাংগা নামৰ ঠাইডোখৰত তাত এজন লোক গিল হুছেইন লস্কৰ তেখেতৰ পজিশনৰ পৰা 10টাকৈ সাবুনৰ বাকচ যত 155 গ্ৰাম সন্দেহজনক হিৰোইন তাত কনচিল কৰি লুকাই লৈ আহিছিল আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে আবেলি সময়ত প্ৰায় 7:30 মান বজাত সোনাবাৰী ঘাট অঞ্চলত আৰু এটা ৰেড কৰা হৈছিল যত আবিদুল
আলিম আৰু জাবিৰ আহমেদ এই দুজন ব্যক্তি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ব্যক্তি তেখেতসকলৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 6টাকৈ চাবোনৰ বাকচ য'ত 80 গ্ৰামকৈ সন্দেহজনক হিৰোইন তেওঁলোকে লৈ আহিছিল আৰু আমি এই হিৰোইনৰ লগত 2টাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 2টা পৃথক পৃথককৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ তদন্ত আগবঢ়া হৈছে। টোটেল 235 গ্ৰাম হিৰোইন আৰু ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1,20 লাখ টকা মান হ'ব। সেনেকৈ আমি ট্ৰেনজিট পইণ্ট বুলি একো ক'ব নোৱাৰোঁ। এটা জেগাত ট্ৰেনজিট পইণ্ট হোৱা বুলি কোৱা অনুচিত, কিন্তু আমি তাত বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছিলোঁ যে আমি সেইখিনি অঞ্চলৰ পৰা বহুতবাৰ আমি ড্ৰাগছ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। Congress MLA Sudeep Roy Burman has claimed that Mayalpet, a close associate of Trinamool leader Anubrata Mandal, set up Sankriti Kitan Medical College in Agartala using black money. Speaking in Agartala, Burman accused Pete of illegal activities like cattle smuggling and said the college is being used to hide his crime. He also claimed that many first-year students failed their exam due to lack of qualified teachers. Burman urged the Tripura government to investigate it and take action against the college. শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এই প্রথম বছরের পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীরা ডাক্তারি পরীক্ষার মধ্যে প্রথম বর্ষের পরীক্ষার মধ্যে ফেল। কারণ ওখানে ঠিক মতো ফ্যাকাল্টি নেই। প্রথম দিন থেকে বলে আসছিলাম যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এটা অনুব্রত মণ্ডল গরুচোর, এই গরুচোরদের টাকায় কালো টাকায় এখানে খুলতে যাচ্ছে, এলাও করবেন না। কিন্তু না, মাল খাইলে তো লাভ করতে হইব, মানে মাল খাইলে না দিলে তো বিপদ, মাল ফেরত দিতে হইব। যতই যুক্তি দাও না কেন, শেষ কথা বিজেপির কাছে মালে কথা বলে। টাকা কমিশন দিয়েছে, ওখানে পারমিশন দিয়ে দিল। 76 কানির জায়গা দখল করে রেখেছে কত? 125 কানির জায়গা দখল করে রেখে দিয়েছে, বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে দিয়েছে। এদের কাগজে পত্র কত? 76 কানি। আর এরা বাউন্ডারি ওয়াল দিয়েছে কতখানি জায়গা? 125 কানি। সরকার না জানে না এমন কোনো কথা না। আজকে অন রেকর্ড বলছি, डीएम साहब, एसडीएम साहब, जरा जायजा लीजिएगा तो मैं दावे के साथ, मेरे पास कागजात है, मैं झूठ मूठ का आरोप नहीं लगाता हूं। 76 কানি জায়গা অন রেকর্ড দখল করে রেখেছে, কত বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে দিয়েছে? 125 কানি, 125 না 26 কানি। এই জায়গাগুলো উদ্ধার করবেন না, नाकि XYZ ने पैसा ले लिया, उनको खुश रखने के लिए आप इनको सरेंडर कर दोगे इनके सामने। আমি পয়েন্টে উত্থাপন করলাম, আপনারা যারা এখানে আছেন সাংবাদিক বন্ধুরা, डीएम साहब के प्रेशर করবেন कि मैंने आरोप लगाया कि शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज 76 কানি জায়গা, এর মধ্যে তারা বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে রেখেছে 125 থেকে 26 কানি জায়গার মধ্যে। ওয়াই কখন এই বাকি জায়গাটা ডিমার্কেশন করে বাকি জায়গাটা উদ্ধার কখন করবে, এটা আপনাদের উপরে দায়িত্ব ছাড়লাম। সমস্ত কিছু রাজনীতি করে আমাদের উত্থাপন করতে হবে, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, আমাদের মামলায় দিতে হবে। একটা সিভিল সোসাইটি নেই যে হাইকোর্টে মামলা ঢুকবে, পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন কেস করবে। এই সিভিল সোসাইটি নেই রাজ্যের মধ্যে। কারা? সাংবাদিক বন্ধুরা, একটা জিনিস ঠিক, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ছেয়ে থাকলেও আমাদের রাজ্যের মধ্যে কিন্তু সেই গদি মিডিয়ার প্রভাবটা এখনো পড়েনি।
In Kowai district, Tripura, students and parents of Tapi Dayal Singh High School protested on Saturday after hearing that a teacher was being transferred. The school has about 86 students but only 3 teachers, making it hard to run regular classes. Angered by the transfer news, the protesters locked the school gate and blocked the Telimura Gilati road, disrupting traffic for hours. Police from Telimura station arrived and after long talks convinced them to leave the blockade. The parents and students say the school is already short on teachers and call on the Tripura Education Department to cancel the transfer and send more teachers. এখন পর্যন্ত আপনি কোন স্কুলের মাস্টার? কি পোস্টে আছেন আপনি? এইচএম। কি কারণে এখনো ঢুকতে পারছেন না? টিচার বদলি হয়েছে। আচ্ছা, এদিকে রাস্তা বন্ধ করতে গেটে তালা দিয়েছে। কারা দিছে এই তালাগুলা? গার্জিয়ান। আচ্ছা, কোন সময় দেয় এই তালা দেওয়া গেটে? আমি তো আইছি 7:10 আগে। আচ্ছা, 7টাতে ছিলাম এইদিকে তালা। আপনি যেহেতু এইচএম, কতজন স্কুলে ছাত্র রয়েছে এখন আপনাদের বিভাগে? 81। এমনি টিচার 3 জন। 3 জনে কি হয়নি? আপনি কি এইচএম হিসেবে দাবি জানিয়েছিলেন? জানানি হয়েছে। কি ভূমিকা নিছে না কিছু নাকি? না। আচ্ছা, এখন কি বদলি হয়েছে শুনলাম নাকি? হ্যাঁ, বদলি হয়েছে। আমরা বলছি। আচ্ছা, কবে বদলি? মানে 7 তারিখে কাগজ ছড়াইছে। আচ্ছা, 7 তারিখের মধ্যে জয়েনিং হল। আচ্ছা, তো এই স্কুল থেকে এখন 2 জন থাকবেন টিচার? এখন দিচ্ছে। আচ্ছা, কিন্তু তাই না হলো জয়েন দিয়েছেন। আচ্ছা আচ্ছা, তাদের কি দাবি মূলত কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি? কিন্তু ম্যাডামরা রাখতে হবে। আচ্ছা, একজন তো দিছে সেও থাকবে। আজকে এখানে রাস্তা কারণে বইছে আমরা তাবিদাল স্কুলের মধ্যে টিচার নাই, তাহলে 3 জন টিচার আছে। 3 জন টিচার থেকে একজন তো অন্য দায়িত্ব নিয়ে হইতে হয় হেডমাস্টার, আর 2 জন থেকে একজন তো তাই বুঝুই না যে মাস্টার দিয়ে রাখছে তাই ক্লাস নেই। শুধু একজন ম্যামে স্কুলটারে চালাই যেতে আছে। তাহলে স্কুলটার জন চালাইছে 5টা ক্লাস, একজন ম্যামে কি এটা চালাইতে পারে? চালাইতে পারে। আমরা স্কুলে এই ম্যামও থাকতে হইব আরো মাস্টার দিতে হইব। এই স্কুলে কতজন ছাত্র আছেন? 85 জন ছাত্র আছে। আচ্ছা, কোন কোন বিভাগ এটা? মর্নিং। মর্নিং। আচ্ছা, তো এমনি মোট মাস্টার কয়জন আছে স্কুলে এখন? 3 জন। এর মধ্যে কি বদলি অর্ডার বাই দিছি কখন? মেমো স্কুল চালাইছে, মেমের ওখানে বদলি করে দিছে। আমরা এটা মানতাম না। আমরা এটা প্রতিবাদ করতে হইব, এরপরে মাস্টারও দিতে হইব, মেমেরও রাখতে হইব আর মাস্টার দিতে হইব। এই ছোট ছোট ছাত্র আপনারা তো গার্জিয়ান বয়সেন যে রাস্তা কি তেমন হয়, দাবি কি পূরণ হইব? দাবি পূরণ হইতে হইব, দাবি পূরণ হইতে হইব, নাইলে আমরা স্কুল বদ্ধ থাকবো। এর আগে কি আপনারা জানাইছেন নি কারোরে? অনেক জানাইছি, এসএমসি জানাইছি, এরপরে মেম্বার প্রধান থেকে ধরে সবাইরে জানাইছি, প্রতিবাদ করছেন। কোন সময় বইছেন এখানে? সকাল 6টা থেকে বইছি। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কোনো গ্রাম প্রধান বা কেউ হয়েছে না, মেম্বার প্রধান কেউ হয়েছে না। রাস্তার ধারে তো প্রায় বাজারের মানুষ বা কাজকর্মে যারা যায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের জন্য অসুবিধা হচ্ছে। The 4th Kongri Glacier Expedition has started in Arunachal Pradesh from November 8 to 15 to study glaciers in the Megochu Basin beneath the Gorichin Mountains led by Dr. Parmanand Sharma. The team included scientists and engineers from Center for Earth Sciences and Himalayan Studies, National Centers for Polar Ocean Research, Nagaland University and Northeastern Regional Institute of Science and Technology. They will study glacier mass balance, dynamic and impact of climate change, as well as excess glacier lag for potential flood risk. The expedition aims to improve understanding of glacier health, water resources and climate cryosphere interactions in this largely unexplored region. The new Meghalaya Public Service Commission office in Tura will help youth in Garo Hills. Before, students had to travel 10 to 15 hours overnight to Shillong for exam, arriving tired and stressed. But now with the office in Tura, students can save time and energy, focusing better on exam preparations. This new office will give local youth easier access to public service exam and more career opportunities. It is an important step to support youth aspirants in the Garo Hill.
On Friday, the Food Department of Ambassa subdivisions in Tripura's Zalai district carried out a surprise inspection and found expired cold drinks at a grocery shop called Radhesham Bandar in Ambassa Bazaar. During the inspection, Deputy Collector and Magistrate Debyandu Das told the media that case has been filed under the Consumer Protection Act and the shop has been sealed. Food Department is conducting a detailed investigation to make sure consumers are safe and to stop such violation in the future. এক্সপায়ার্ড ডেট অতিক্রম হয়ে গেছে এরকম কিছু ফুড প্যাকেট বিশেষ করে যে মানে লিকুইড থাকে ফ্রুটি এগুলা এরপর তড়িঘড়ি এই ব্যাপারটা নজরে আসার পর যখন দোকানে ইয়ে করা হয় রেড করা হয় তারপর ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই করার পর এখন তো এটার মানে এগেনস্টে তো অ্যাকশন নিতেই লাগে তো সেই অনুযায়ী আমরা প্রথম কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্টের এগেনস্টে আমরা এই দোকানের মালিক বা দোকানের এজেন্সির এগেনস্টে আমরা কেস ফাইল করবো আর সেকেন্ড হচ্ছে দোকানটাকে এখন মানে সিল করে দেওয়া হয়েছে যাতে এটার ভিতরে কত এমন কি এক্সপায়ারি গুড আরও আছে কি না না তারা এক্সপায়ার্ড গুডগুলো তারা স্টেটমেন্ট অনুযায়ী তারা সেটা আফটার এক্সপায়ারি তারা সেটা এজেন্সিকে ফিরিয়ে দেন প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি এজেন্সিকে ফিরিয়ে দেয় তাহলে কিভাবে এক্সপায়ার্ড গুডস বা এক্সপায়ার ফুড আইটেমস এটা প্রোগ্রামের জন্য এখান থেকে গেল West Bengal's Richa Ghosh, a key member of the World Cup winning India's women cricket team, was felicitated at the Bagdurga airport by former Tripura Chief Minister and current Lok Sabha MP Biplab Kumar Deb. They praised Ghosh for embodying women's empowerment and courage, calling her an inspiration for young girls and a source of national pride. He described her World Cup performance as a powerful representation of Nari Shakti in the indomitable spirit of Indian women. Supreme Court has issued notice to cricketer Mohammad Shami after his extradite estranged wife sought to increase the interim maintenance for her and her minor daughter. The Calcutta High Court has earlier fixed Rs 1.5 lakh per month for the wife and Rs 2.5 lakh for the daughter, allowing Shami to pay arrears in 8 installments. His wife argued this amount are too low given Shami's income of nearly Rs 48 lakh and lavish lifestyle, and requested Rs 7 lakh for herself and Rs 3 lakh for the daughter. The petition also mentions Shami's ownership of luxury car and recalls a 2018 domestic violence case filed against him. Congress MP Rahul Gandhi claimed the 2024 Haryana Assembly polls were stolen, alleging 25 lakh fake entries in the voter list and accusing the Election Commission of favoring the BJP. He cited a case where a 75-year-old woman's photo appeared 223 times across different voter IDs. The woman Charanjit Kaur from Ambala said she voted only once. Her son said the duplicates were due to printed error, which was reported but not fixed, possible affecting local election result. She appears 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Election Commission needs, thank you. Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths. Right? So this is the reason Election Commission destroys CCTV footage. Because multiple times, the same person has the opportunity to vote. She can vote as Seema, she can vote as anything she wants. And this is not one example, this is the worst example. There are thousands and thousands and thousands of examples like this in Haryana. 200 votes, 50 votes, 100 votes, 150 votes, anybody. मेरी वोट में बहुत टिकी
फोटो मेरी, नाम किसी और का। एक ही डाली। तो जब गए थे तो वहाँ क्या देखा था, क्या कुछ कहा? वोट डालने ने कहा जी आप हंसने लग जाते भी आप अब आया, फिर वोट बहुत पैसे 150-200 वोट पर। ये सर फर्जी वोट का मामला सामने आया तो इसमें हम जो पिक थी। We will take another short break here. Stay tuned. Welcome back once again, and you're watching Nltv English Primetime. The Supreme Court has asked the National Board of Examinations to clarify its policy on publishing NEET PG answered keys. The court wants transparency in the exam after petitions raised concern that candidates couldn't access answer key or raw scores affecting fairness. NBA argued that releasing keys could compromise exam quality and said coaching institutes are pushing the petition. Earlier, the court had directed NBE to publish raw scores answer keys in the normalization formula. Punjab's anti-gangster task force in Hoshiarpur police arrested 2 members of the Jaggu Bhagwanpuria gang and seized advanced weapon. The arrested men, Swinder Singh Bodhi and Sukhman Jasnan, were reportedly carrying out attacks under instructions from their foreign handler Arjit Dalam. This is seen as a major success in Punjab's police crime crackdown. Of Honorable CM Punjab and DGP Punjab को सेफ रखने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लगातार पंजाब पुलिस की मुहिम जारी है। उसी मुहिम में एक जॉइंट ऑपरेशन जो AGTF पंजाब एंड होशियारपुर पुलिस की तरफ से चलाया गया। होशियारपुर पुलिस में हमारे SPD परमिंदर हीर जी, उनके साथ DSPD परनीत सिंह, इंचार्ज CIE इंस्पेक्टर गुरप्रीत, उनकी टीम्स एंड AGTF की टीम ने जॉइंटली 2 एक्यूज्ड को पकड़ा है, जिसके अंदर एक सविंदर सिंह उर्फ बोधी एंड एक सुखमन सिंह उर्फ जशन, ये 2 बंदे हैं। एंड 5 Indian workers on an electrification project in western Mali were kidnapped near Korbi, and their company has moved all remaining Indian staff to Bamako. No group has claimed responsibility, while Mali under military rule faces rising extremist violence from Al-Qaeda linked JNIM and ISIS militants, frequent kidnappings and an economic crisis worsened by jihadist blockades. Despite promises to fight militancy, Mali's reliance on Russia's support has not supported jihadist expansion. Union Home Minister Amit Shah said the NDA is likely to win the next Bihar election, securing over 160 seats. Speaking in Pune, he claimed that voters are rejecting the Congress-RJD alliance and praised the growing support from PM Modi across the state. Shah highlighted the NDA's focus on development, promising better governance, improved infrastructure, more job opportunities and welfare scheme for the people of Bihar. He also said the NDA government would continue working to empower citizens and address local issues, setting a strong tone for the party's election campaign. भाइयों बहनों, ये चुनाव में 2 खेमे लगे हैं। एक और बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए है। आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं। बनमक्खी वालों, बिहार का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? जानना है तो कान खोलकर सुन लो। पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में
160 से ज्यादा सीटों के Congress MP Priyanka Gandhi accused the election commissioners of helping the BJP steal votes during her rally in Bihar. She claimed the commissioners were manipulating the election process to favor the BJP and called for them to be held accountable. Gandhi warned that Congress and its allies would strongly oppose any attempt to rig the election. She urged people to stay alert and protect the democratic process. Her remarks have increased political tensions in the state ahead of the upcoming polls. कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। Cuba and Jamaica have thanked India for its quick support after Hurricane Melissa caused severe destructions in the Caribbean. Indians sent about 20 tons of humanitarian aid, including Brisbane medical trauma unit, generators, tent, bedding, kitchen kits, solar lamp, and hygienic supplies. Indian medical teams also assisted in training local staff to use the equipment. The aid aims to help recovery efforts after flooding, landslide, and major infrastructure damage, which have claimed around 75 lives and caused significant losses, including nearly 30% of Jamaica's GDP. Both countries praised India's timely and generous assistance, highlighting the spirit of global solidarity. The Ministry of Home Affairs held talks with Cookie's Group, Cookie National Organization and United People's Front on November 6 and 7 in New Delhi. The discussions focused on the Cookie's demand for a union territory with the legislature, citing governance and security problems after the May 2020 ethnic conflict. Cookie's leaders said their demand is historically and constitutionally justified, aiming to restore pre-independence autonomy. The Ministry of Home Affairs said it is sensitive but currently does not support any new union territories. Other issues include land rights, tribal chieftainship, and rehabilitation of displaced people. Both sides agreed to continue dialogue and confidence building to restore stability in Manipur. Budgam and Kalgam police in Jammu and Kashmir carried out major operation to target terrorist support in network. They focused on residents working from Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir who were helping, funding or promoting terrorist activities. Several relatives and associations of active members were arrested and digital devices and other evidence were seized. Police say they will continue efforts until their terror support systems are completely dismantled. Prime Minister Narendra Modi said the NDA will form Bihar's next government after November 14. He confirmed he will attend the swearing-in ceremony. Speaking at a rally in Batia, he said people of Bihar strongly support the NDA. When Modi criticized the opposition for failing the state and promised that the NDA will focus on development, better governance, and youth empowerment, his announcement has energized NDA supporters across Bihar. बिहार से कहूंगा, अब मैं आज जब आपके पास से विदाई ले रहा हूं, आपके आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूं, विजय के पूरे विश्वास के साथ जा रहा हूं, अभूतपूर्व विजय के पूरे वातावरण को मैंने पाया है, देखा है।
और इसलिए मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। CBI is investigating the Karur temple stampede in Tamil Nadu, questioning ambulance drivers and owners to check if there were delays or lapses in providing medical help. The stampede during the festival in Karur killed several people and injured many more. Authorities are examining emergency response and crowd management to prevent such incidents in the future. Officials are also looking into how overcrowding and logistics contributions to the chaos. The incident has sparked public outrage with demands for stricter safety measures and better planning at large gatherings. Telangana Pradesh Congress Committee Vice President Kota Nilami is actively campaigning in Yelareddy Guda for the upcoming Jubilee Hills by-election. She is meeting local residents and listening to their concerns, focusing on issues like development, infrastructure and public welfare. Nilami stressed the need for a representative who understands the people's need and can bring real change. Her campaign aims to connect with voters and strengthen Congress support in the constituency ahead of the election. It's going full force. As you can see, there's a lot of enthusiasm and energy among the Congress cadre and the local leaders. Several of them you can see behind me. We are in Yelareddy Guda, part of the Somajiguda division, for which I am one of the in charges. So we have been doing door to door. We have also been going from one street to another, one apartment to another, every floor. It's a passion with us to work for the Congress, because when you love India, you have to love Congress. 100%. We have a 100% chance of winning. The Congress development plan, which the people have seen in the last 2 years, in contrast to the neglect that Telangana had faced in the last 10 years of BRS government, it's in front of the people. So people are already decided that they will be voting for the Congress and make the Congress candidate, Shri Naveen Yadav, win. On November 7, Lota and Zotsu, Bengaluru hosted a vibrant celebration of Toku Imong 2025 at Tagore Hall, uniting the community to honor their cultural heritage. Highlights included a Lota cultural show, Toku history narration by Professor Ian Benny Humso, and speeches from Bendang Yenger Longkumar and Hunchano M. Kikon on preserving Lota culture. Musical performances by Chen Yenton and Pulo Kaliachumi added to the festive spirit. The event, organized by Toku Imong Committee and LSUB, emphasized unity, gratitude and cultural pride. Australia captain Michelle Marsh won the toss and chose to bowl first against India in the fifth and final T20 international. Australia kept the same team as before, while India made one change, resting Tilak Varma and including Rinku Singh in the playing 11. Therefore, the match will decide the winning of the T20 series. That is all for the Nltv English Primetime. For more news and update, keep watching Nagaland TV.